中東戰爭糧食的價格繼續咧起，根據聯合國數據，3月是比2月擱起2.5%。有學者就表示講，若是戰爭拖超過40天，恐驚就起擱較凶，石油的價格也擱較驚人。加油站內底機車、汽車排甲長路路，民眾擱早塑膠管啊、大細桶啊，趕緊來加油。都驚油價擱稱懸，巴基斯坦一個月內油價連兩起，而且幅度驚人。柴油起超過5成，汽油4成外。中東戰爭對生活艱難巴基斯坦人來講是無比艱難過。अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है, तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है。受重創也有非洲蘇丹，中東衝突也予航運大亂，人道救援物資供應困難，有老無厝的人排隊領食物，醫療進口成本升到120%，醫療用品、營養補給品這庫存，真可能佇2到4禮拜就用了。Increased pressure already on limited of the current inventory in Sudan and the warehouses we have. Risk of service interruption, we're facing that now. 聯合國糧農組織 FAO 拜五發布上新的報告指出，中東衝突情況推懸能源價格，國際糧食價格指數連2個月起計，3月比2月起2.4%，雖即馬起的幅度無懸，不過若戰爭超過40天，未來更較大的衝擊就會出現。That is when they have to make these hard choices that could affect food availability, food inflation, and of course impact the most vulnerable people that import food from the world. 一場戰爭影響全球百工百業，第越南柴油價格起5成，汽油起2成外，外送員利潤嚴重減少，叫苦連天。越南政府指示上大煉油廠優先生產燃油穩定油價。在泰國，燃油、塑膠攏起價，小食單起價，所面臨生理變歹，百姓生活開銷提懸也是真艱苦。記者綜合報道。